Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Strange Before the Storm Remastered. Wir machen heute weiter mit Episode 2 und ich würde mal sagen, let's go! Damn it. I can't believe Rachel's talked me into this. I seriously have to memorize all of this? Thanks, Ah ja genau, Rachel. wir machen ja bei der Aufführung. Ne? So, der Sturm. Akte 1, Szene 2. Prospero. Durch höchst seltsame Fügung hat Fortuna unseren Feinden an diesem Strand geführt. Prospero wirkt Schlaf auf Miranda. Schlaf auf Miranda. Frage jetzt nicht weiter, du neigst zum Schlafe. Dieser Schlaf ist gut, gib ihm nur nach. Ich weiß, du kannst nicht anders. Miranda entschlummert. Hierher, mein Diener, komm, ich bin jetzt bereit. Nah dich, meine Ariel, komm. Auftritt Ariel, Ariel, heil, große Herrin und Meisterin. Heil, ich komme, um deinen Winken zu dienen. Der Sturm, Akte 1, Szene 2, Prospero, hast du Geist den Sturm, wie ich befahl, vollbracht? Ariel, ich enternte das Schiff des Königs, in jeglicher Kajüte sprüht ich Verderben. Der Schwefeldampf, das laute Krachen schien den mächtigen Neptuns zu erschüttern. Prospero, mein wackerer Geist, wer war so fest, so standhaft, dass ihm der Sturm nahm nicht die Besinnung. Ariel, nicht eine Seele, der Sohn des Königs Ferdinand, er entsprang zuerst, schrie, die Hölle ist los, all ihr Teufel hier. Gott, was ist denn das für ein Stück? Der Sturm, Akte 1, Szene 2, Prospero, und sie sind unversehrt. Ariel fliegt zum Wrack und deutet. Ariel, kein Haar gekrümmt, wie du befohlen, zerstreue ich sie auf dem Eiland in Truppen. Prospero, dein Auftritt, Ariel, ist wohl erfüllt, doch es gibt noch mehr Arbeit. Ariel, noch mehr Arbeit gibt's, lass an deinen Worten mich mahnen. Prospero, wie, was kannst du fordern? Okay, nur noch eine Szene. Ariel, meine Freiheit. Prospero, dein frisst nichts davon, doch fügst du dich meinen Willen noch, so will ich dich in 2 Tagen freilassen. Ariel, meine noble Meisterin. Prospera, verwandle dich in einen Wassernixe, komm zurück, sobald du dies getan. Jetzt rasch von ihr hinnen, Ariel, ab. Gott, und das ist ein Stück. Was will der Elliot jetzt? Moin, Meister. Moin, moin. Jetzt muss ich mal gucken. Wer hat denn zuerst geschrieben? Wo ist denn der jetzt? Der Elliot war's. Hallo, herzlich willkommen, Seven Hope. Wie geht's? Wie steht's? Wie war dein Mittwoch? Warte mal. Chloe, die Aufführung fängt an. Wir haben tolle Plätze. Wo bist du? Oh, du wirst schon sehen. Fragezeichen, Fragezeichen. So, dann hat Rachel geschrieben. Warte mal, nee, warte, Wo sind wir denn jetzt? Wie geht's? Ja, geht schon. Anstrengender Mittwoch. Jetzt muss ich mal gucken, wer hat jetzt geschrieben gehabt. Rachel. Da. Gott, das habe ich noch gar nicht gelesen. Oh, mein Fehler. Ich sehe dich bald. Wie läuft's mit deiner super langen Besorgung? In Drews Zimmer ging verrückte Scheiße ab. Richtig übel. Oh nein, geht's dir gut? Willst du darüber reden? Ja, später. Zu viele Leute hier im Moment. Ich bin hinter der Bühne. Super, bin auf dem Weg. So, wer hat da noch geschrieben? Der Frank. Okay, schon dabei. Beeil dich, ich habe es gerade mit Damon besprochen. Er meinte, er musste deutlich werden. Hat dich nicht gesehen.
Was ist los? Hast du das Geld gefunden? Bryce, wo ist das Geld? Das ist ernst. Hör auf, rumzualbern. Wenn du nicht tot bist, antworte. Wir treffen uns morgen mit Antworten. Oh Gott, den haben wir ja noch. Ich hab den gerade gelesen, also ich könnte mir den nicht merken. So. Eine Rauchen, was ist das? Seriously have to memorize all of this? Ah, nee, das ist der Text, nee. Thanks, Krass. Rachel. Ja, eine Rauchen erstmal. The best part of being kicked out of school is never having to worry about getting kicked Vielleicht wird out sie of dann school. entspannter. Poor Drew. He was just trying to keep his little brother safe, and there I was, stealing from him. Naja, wir haben sie wieder That zurückgegeben. Damon Merritt guy was such a freak. It's hard to imagine Frank being mixed up with a guy like that. But then again, I guess I don't really know Frank all that well. Schau mal, wie die ausschaut. So, Script haben wir gelesen. Hier ist nichts mehr. Ich schau aus. Why does it feel like Steph is mocking me from afar? Komm für Schminke bei mir oder Mr. K vorbei. SG. It wouldn't be called a makeup mirror if it wasn't supposed to have makeup all over it. Gleich, schauen wir gleich nochmal an. When life gives you lipstick, use it to tag shit. Oh, Got Mann, it. tot. Preis der Eitelkeit. So, I seriously have to memorize all of this? Thanks, Rachel. wenn du dir den Text merken kannst. Waren aber gleich 3 Seiten sogar. Ja, geht ja. Achso, doch da. Sind gleich 3 oder 4 Seiten. Also ich kann mir das nicht merken. Ist ja, glaube ich, nicht so wichtig. Vor allem, ich weiß gar nicht mal, was wir spielen. Ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt spielen. Wenn, dann müssen wir halt ein bisschen improvisieren. Ja, keine Ahnung, ich schaue mir jetzt gerade da um. Ne? The only thing worse than looking at spandex is being forced to wear it. Ah, da ist eine Notiz. Looks like I'm late, as usual. Ankleide und Schminke bis 18 Uhr.
FSG. Okay. Gott, wo geht's denn da raus jetzt? Um zu gehen? Okay. Um zu gehen. Hä? Okay, ist die Richtung egal oder was? Ich geh mal hier raus. By accident most strange, bountiful fortune hath mine enemies brought to this shore. Here, cease more questions. Thou art inclined to sleep. 'Tis a good dullness, and give it way. I know thou canst not choose. Come away, servant. Come. Ah, shit. I'm on. That's you. I am ready now. Get up there. Approach, my Ariel. Ach so, wir sind Ariel. Damn it. No problem. I've got this. I just walk to Rachel and say my line. I wish I could throw that at Rachel for getting me into this. Hey, I sat here yesterday. Wir gehen mal spazieren. Und schau die Dinge an. Definitely supposed to do something with this. I want to play her part. Wir gehen einfach mal spazieren. Stört anscheinend keinen. Ugh, that killed my eyes. So. Jetzt reden wir mal mit ihr. All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless, generous spirit, hast thou performed to point the tempest that I bade thee? Ich glaube, Kreis war richtig. I boarded the king's ship. In every cabin, I flamed amazement. The fire and cracks of sulphurous roaring, Ich glaube, ein the bisschen was most konnte ich mir sogar merken. mighty Neptune seemed to besiege and make his bold waves tremble. My brave spirit, who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason. Not a soul. The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried. Oh Gott, jetzt weiß ich es nicht. Die Hölle ist hier, glaube ich. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Das eine konnte ich mir noch merken, aber haben wir hier irgendwo das Skript nochmal? Shit, ich weiß es nicht mehr. Die Hölle ist, ich glaube, die Hölle ist los. Habt ihr euch das gemerkt? Ah, ich glaube, die Hölle, hätte ich gewusst, dass ich Ariel spiele, hätte ich mir nur die Textstelle gemerkt. Ich glaube, die Hölle ist los. Nee, die Hölle ist hier. Hölle ist los, echt? Cried, hell is empty, and all the devils are here. Yes. Oh Gott, richtig, gut, But danke. are they, Ariel? Safe? All right. I guess this is when I'm supposed to walk somewhere. Pray, use the vantage of that broken ship to prove the safety of the king's good men. Hä? Und was muss ich jetzt machen? Ah, warte, zeigen. Not a hair perished, and
As thou baddest me, I have dispersed them about the isle. In Truppen, das weiß ich noch. In troops. Bravo! Ariel, thy charge exactly is performed. But there's more work. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What is't thou canst demand? Das Reich, Gleichberechtigung, Freiheit. My liberty. Indeed. Thy liberty? Nay, this most of all I will not grant. That's not her line. Is it? What's going on? But thou assured my freedom, didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Most loyal spirit, companion, and friend, is acting in my service not replete with excitement, amusement, and delight? Of course, mistress. Most truly, it is so. Mr. Keat, they're way off script. It's magical. Was? Then why, I pray you, wish you to be free? Oh Gott, Aufregung ist nicht Glückseligkeit, Aufregung vergeht. Was machen wir? Das ist jetzt keine Textstelle, das ist jetzt Improvisation. Rachel ist vom Text abgewandert. Ich würde sagen erstens, oder? Excitement's a mere counterfeit of bliss. These storms and these adventures, I prefer to know thou still cared for my plainest self. I have thee in my grasp. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands. Most faithful friend, for but a little longer I beseech. Continue in thy service to my schemes, and when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty's forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Sag ja. Yes, I am most pleased. Your duty done for now, so go forth hence with haste. I've work to do. You crushed it. So good. You're a born thespian, my dear. I'll be chasing you down next year. And the ending, absolutely transformative. I am humbled. Thanks. What the hell just happened? Strangeness of Was your that story real? Put heaviness in me. Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. 'Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Come forth, I say! On! As wicked do as e'er my mother brushed. Thou poisonous slave, got by the devil himself.
filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Ach, das ist der Mason. He's crying. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Fuck you. Was? War das jetzt Where gespielt should oder? this music be? In the air or the earth? Oh, thank God. This play is super intense. What is it? A spirit? It carries a brave form, but it is a spirit. No, wench. It eats and sleeps and hath such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor! Do you love me? O heaven, O earth, bear witness to this sound. I, beyond all limit of what else in the world do love, prize, honor you. Entschuldigung. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore, and they shall be themselves. Now my charms are all o'erthrown, and what strength I have's mine own. Pray, release me from my bands, with the help of your good hands. Applaus. Oh Wasn't Gott. that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Ja, war nicht schlecht. Aber wer ist die da? Sehr merkwürdig. Sierra. Oh my god, Keaton's face behind you when you walked on stage? I was shitting myself. He was shitting himself. That dude owes me. Danke, danke. Ja, ihr habt sehr gut geholfen. Also das eine hätte ich jetzt nicht gewusst. Da haben wir My zusammengerockt. dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? No, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline.
So, first timer, are you proud of yourself? You were literally perfect tonight. I was blown away. I think I'm just happy it's over. The last 12 hours have been freaking intense. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Well, everything's been magical since we started hanging out. Let's leave. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but, like, eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? What about money? I thought you were a high-rolling criminal now. I collected the money Frank wanted, but then I gave it back to Drew instead. It sounded like he needs it more. No shit. But man, I'm not looking forward to what Frank has to say when he finds out. We'll figure it out, Chloe. Anyway, I've got more than enough to start us out. I always get birthday money from my dad. Or should I say, hush money. Any more questions? I know our parents have been shitty, but we can't just leave them. That doesn't sound like Chloe Price. But I'm the only one my mom has left. You're right. What am I saying? She's got David now. How far could we possibly get without a car? I thought you were fixing that truck in the junkyard. I was just seeing if I could. Well, can you or can't you? Yeah, I can. In other words, we've got transportation covered. Fine then, drama queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Ich finde Los Angeles schön. Why don't you show me LA? Perfect. 60 degrees every night. You and me on the Santa Monica Pier. Gorging on Stimmt, die food kommen ja truck aus Los food, Angeles. Smoking up. Looking at the moon shining on the waves. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Rachel, stop. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing
isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Dein Armband? Wenn sie mir ihr Armband gibt, ändere ich ja die Geschichte. Give me something I can hold. Something solid that'll remind me what you promised. Okay, like what? How about your bracelet? This bracelet? Yeah. I haven't taken it off. Ever. My dad said I wore it home from the hospital, if you can believe that. I don't know why, but it's always reminded me that the world is a lot bigger than Arcadia Bay. Sounds like the perfect gift. Don't you think? You're asking for a lot, Chloe Price. I'll give it back when we actually leave. You dork. I was joking. Of course I'm gonna give it to you. Ändern wir damit die Geschichte? Eigentlich nicht. Okay. I need your help untying this. Weil jetzt hat sie ja dann nicht mehr der Frank eigentlich. I believe you a little Das ist ja more gar nichts. now. Only a little, huh? Sie hat immer noch das Armband. Hä? What if I said let's leave tonight? Really? Oh Gott, da hinten brennt's immer What noch. is this? Schnee. It's obviously a sign. So? What do you say? Let's go sneak some clothes and stuff from my house. And then we'll get the hell out of Arcadia Bay. Fuck yes. Naja, aber wenn die beiden gehen, ändert sich ja auch die Geschichte. Irgendwie sehr merkwürdig. Ja, ja, natürlich ist es ein extra Game. Aber wenn man jetzt so mal dran denkt, so jetzt haben wir eigentlich das Armband von ihr, das heißt eigentlich im nächsten Teil jetzt dann der Frank nicht mehr. Gott. Oh, Mutti Ember. Was machen die da? Sollen uns doch einfach Hallo sagen. Oh, you're home. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Our surprise star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Das war es, das ist es. Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Hast nicht hungrig auf dem Weg nach draußen? Ich finde beides nicht
gut. Aber zu sagen, nicht hungrig, klingt so abweisend. Machen wir mal auf den Weg nach draußen. Thanks, but I was just gonna stop in for a sec and then bounce. Oh, did you have other dinner plans? Dinner plans? I always thought dinner was something that just sort of happens. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner, please? Of course. Great. I just need to wash off. Then I'll be Ich right fand down. beide Don't be Antwortmöglichkeiten long. schön. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Totally. Your parents love me. They're good at coming off that way, but don't let your guard down. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Ich Just versuche some so quality nett wie time möglich zu with sein. the Ambers. What could possibly go wrong? Warte mal, ich habe eine Nachricht bekommen. Von wem denn wieder? Von Steff. Von der Steff. Dass man das nicht gleich am Anfang lesen kann, das nervt mich. Danke sehr, dass ich mir helfen kann. Ich habe gehört, du warst im Sturm. Ja, irgendwie eine große Sache. Warte mal, wo sind wir denn? Fangen wir ab hier. Danke für das, was du getan hast. Scheiße, freut mich, dass du hinfährst. Sag Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Danke, das werde ich. Ich habe gehört, du warst im Sturm. Ja, war irgendwie eine große Sache. Das glaube ich. Alle sagen, die Aufführung war super. Du bekommst heute 2 Medaillen für 2 gute Taten. Drew geht's gut. Mikey wird dich auf den Laufenden halten. Oh Scheiße, sag den beiden, dass ich sie anfeuere. Achso, das war schon. Egal mit Auszeichnungen. Rachel really was an overachiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. Mit denen kann man reden. Warte mal, schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Okay, also mit dem Herrn kann man reden. It's like 1,000 times more skeevy when the skeeviness is all polite to your face. Achso, meinst du den... Oh, das kann man sogar benutzen. I bet there's like not even a single Cheeto stuck in this thing. Meinst du, ich kann ihn einfach benutzen? Doing the play was bad enough without having to read about it afterwards. Hope Drew's okay though. Und Glückwunsch zur wundervollen Besetzung und Drew von der Sturm. Steph, es tut mir leider so leid, dass ich nicht da war. Ein Notfall kam dazwischen. Rachel, ich liebe euch. Juliet, es tut mir so leid. Hayden, warum tut es dir leid? Du steuerst das Feuer nicht, oder doch? Steph, Chloe hat sich meisterhaft gehalten. Logan, gibt's was Neues zu Drews Zustand? Zack erholt sich, wir besuchen ihn morgen als erstes. How to clear browser history, followed by a gap for all of yesterday. That's like cheating asshat 101. Okay, das lese ich jetzt nicht Poor vor. Rachel. Okay, das war's. Steht in der Zeitung. They say all news is local, but damn. Feuer wächst trotz Bemühungen aller Behörden. Größtes Feuer in der Geschichte Arkadias. Verängstigt Anwohner und stellt Autoritäten vor ein Rätsel. Gott, wenn die wüssten, dass wir das waren. Akte? Holy shit. That's the guy who attacked Drew. I know I did the right thing, giving Drew his money back, but man, Ach ja, er ist der I Staatsanwalt, wouldn't stimmt. want to be on this guy's bad side. Damon Merrick, relevanter Ort, die Mühle, einen konvertierten Sägemühle-Club im Norden der Stadt. Verdächtigt, Diebstahl, Erpressung, Vertrieb, Körperverletzung, Raub, Überfall, Mord, bekannter Umgang,
Francis Browser, Bowers, Bowers, Sheldon Peake, Sarah Gerhardt. Das ist doch die Peter Gilsep, Rodney Tunda Sears. Ah, die kennen wir doch. Die Sarah Gerhardt. Guess some families actually go to Paris instead of just talk about it their whole lives. Easy to see who wears the literary pants around here. Gesetzesammlung Sturmhöhe, Göttliche Komödie, Black House, Metaphosenbücher, 1 bis, keine Ahnung. Fernsehsessel? Oh, da können wir uns hinsetzen. Naja, dann chillen wir mal. Dass der wegen Mord schon dran war. So this is what normal looks like. It's somehow way more boring and way weirder than I imagined. It's crazy to picture Rachel growing up here and being happy here, at least before she met me. And now I'm taking her away. Or is she taking me away? This doesn't really seem like the kind of place people run away from. What am I saying? Fuck this place. Naja, so schlecht finde ich jetzt den Ort nicht. Schauen wir mal, reden wir mal mit James. Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? So, you're a district attorney, huh? I'm your district attorney. So I can call you if I'm ever district arrested? What would you be arrested for? It was a joke. Not a good one, clearly. Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just wanna shake her? Yeah. Me neither. What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Duty calls. Good chat, Mr. Amber. Mm-hmm. War ein komisches Gespräch. Everything about this house is nicer, cleaner, better, and more expensive than mine. Which isn't saying much, but still. How many cabinets do you need? Warte, ich glaube, die sagt nachher eh, dass wir noch was holen müssen aus dem Schrank. Also von dem Oh, I think that's an original Who Gives a Shit. Hä? Was? Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers, I guess. Das sind eigentlich zwei ganz normale Mädels. Eigentlich. So clean. I bet Rose would kill it with my mom at the diner. What the Amber family considers entertainment looks a lot like what I consider homework. Solved it. Hä?
Das war eigentlich nicht so beabsichtigt. So clean. Also, I okay. bet Rose would kill it with my mom at the diner. Oh, Zeitungsartikel. Something about this photo doesn't seem right. I should fix Staatsanwalt it. James Amber greift hart durch bei Drogen. Na, da machen wir jetzt kein Graffiti. Can't tag this while Rachel's mom is right there. She'd totally bust me. Okay. Ja, mit der wollte ich nur mal kurz reden. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. So, Rachel was pretty awesome tonight. She sure was. And I imagine whatever trick the two of you pulled to get her back on stage was even more dramatic than the play. We can be very persuasive together. Persuasive. Yes, that's a word for it. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. What did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I only really read a couple pages. Theater's not really my thing. I guess I'm not so into saying words someone else came up with. Fair point. Then again, I'm not sure you can judge the entire art form based on the dead white men your curriculum focuses on. Damn. Shots fired, Shakespeare. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. Those are some strong words. You think he lives up to them? He's fantastic at what he does. Of course, he's only human. Or subhuman. What? What? I thought you said something. Nope. So, you putting me to work, or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never Also, mind. die stellt sich doch an wie dumm finster. You're a Also. riot, Chloe. All right, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. Also, die ist doch mal echt nochmal ganz super, die Frau. No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Oh, was will denn jetzt der Mikey? Hey Chloe, Juice OP ist zu Ende, er hat Schmerzen, ist aber okay. Heilige Scheiße, Mike, es tut mir so leid. Ist okay, du bist bei mir geblieben. Außerdem hast du unser Geld gerettet, schulden dir. Oh, schreib's doch nicht so viel, Mann. Oh, dass die immer so viel Texte schreiben müssen. Könnt ihr nicht in 2 Sätzen schreiben? Das muss ich extra nochmal aufmachen. Also mal. Außerdem hast du unser Geld gerettet, wir schulden dir was. Wünschte, ich hätte dir mehr helfen können. Hey Steph, sag, du warst in der Aufführung, was? War ein geschäftiger Tag. Wie meinst na, wie die meisten Helden, nicht? Aber ja, könnte ein geschäftiger Tag. It's off to the table with you. Hä? Doch gar nichts in der Hand. Hä? Wo hat die auf einmal die Teller her? Mama? Oh Gott, schreibt die nächste so früh.
Echt? Muss man da jetzt mal rausgehen? So. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon da. Chloe, die Mutter von Justin Williams, hat mich gerade angerufen. Du warst Teil der Aufführung. Das hätte ich gern gesehen. Ist einfach irgendwie passiert. Ich weiß, es war in letzter Minute. Es freut mich, dass es dir gut geht. Es wäre schön, dich heute Abend zu sehen. Kommst du nach Hause? Bitte, Chloe, ich vermisse dich. Nee, ich bin jetzt zum Essen eingeladen. So. Yes, Chloe? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Wie ist denn die drauf? Something else? What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. 1, 2, 3. Sherry. Comical. Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a Die ist shot. doch nicht ganz sauber, die Frau. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Thanks. Ich finde das echt komisch. Yes, Chloe? The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy-looking cabinet, right? Also got die ist it. doch... Mutter hat geschrieben um 22:48 Uhr. Also sie hat mit mir geschrieben von 22:45 Uhr bis 22:48 Uhr. Also jetzt ist es ungefähr 10:45. Warte mal, das ist eine Uhr. Es ist kurz vor 11. Anscheinend. Glasses. Damn. The Ambers are fancy as shit. Also ich It's finde the die triangle-shaped Faltenkarte one. drin echt furchtbar. Basic shapes. Now you're speaking my language. Also ich finde die Eltern ja komisch von der Amber, vor allem der Vater, aber sie könnte sich trotzdem ein bisschen besser verhalten. Oh Gott, also der Verhalten von der Chloe unter aller Würde, jetzt mal ohne Witz. Yes, Chloe? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles.
The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle, right? You are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Time to light some candles and bless this joint up a bit. Ja, glaube ich auch, aber in welcher Form? The Amber family and fire. What could possibly go wrong? Jetzt habe ich kein Graffiti hinmachen können, scheiße. Na egal. Die essen echt kurz vor 11 am Abend. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Not since this morning. Oh, gosh. I'm so sorry. Nah, that's cool. We're not. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Yeah, it's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? You never know where a deadly spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the Commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Die sind doch nett. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Family's not merely a gift, it is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel? That's just a little inside joke we have together. No, you blow me, Rachel. Chloe, stop. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? We saw you yesterday at the Oh, Overlook, God. James? kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Think we saw? Are you trying to gaslight us? There's no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. Best part is, she and I use the same drug dealer. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is A that? delinquent. A broken girl from a broken home.
That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Ich hab's versucht, so nett wie möglich. Nicht schon wieder die Kerzen umhauen. Oh Gott, nicht schon wieder. Lass die Kerzen stehen. Oh Gott. Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying! Stop being a politician for one fucking minute! Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Was? Ja, aber was hätte ich denn da wählen sollen? What, das ist die Mutter. Also jetzt hat mir... Ja, krass. Also das ist jetzt nicht gedacht. Oh Gott. Gott, zum Glück haben wir zahlt, weil sonst hätten wir den an der Backe. Die Mutter tut mir echt leid. Und ich finde Chloe ihr Verhalten schrecklich. Wirklich schrecklich. Aber was hätte ich ihn besser wählen sollen? Ich habe echt versucht, so kommod wie möglich durchzukommen. Weil ich glaube, das war gar nicht zu verhindern, dass es kracht. Das ist die Mutter. Und das Feuer brennt und brennt. Das ist ja der Wahnsinn. Das erinnert mich. Oh, das war anscheinend Episode 2. Wir sind mit Episode 2 fertig. Oh Wunder. Also. Schöne neue Welt. Du hast die Schuld für Rachel auf dich genommen. Du hast Rachels Geschichte geglaubt. Da haben 30%, oh Gott, die Mehrheit hat genommen, du hast Schuld für die Rachel auf dich genommen. So, du hast dich verweigert, die Tasche zu leeren, haben 36%. Du hast die Taschen für David Nachdruck geleert, haben die meisten gemacht, okay, mit 64%. Du hast Damon das Geld gegeben, um 34%. Du bist bei Mike geblieben, um 66%. Also da haben wir mal die Mehrheit, was die Mehrheit auch gemacht hat, genommen. So, du fragst Rachel, dir ein Armband zu geben, haben 15%. Du hast Rachel nach einem Kuss gefragt, haben 75%. Du hast Rachel gefragt, sich ein Tattoo zu machen, haben 10%. Was? 75% haben Rachel nach einem Kuss gefragt. Okay, hab keinen Kuss, ob man das nehmen kann. So, was gibt's noch?
Du hattest vor, mit Elliot zum Stück zu gehen, haben 46%. Haben wir da auch die Mehrheit hätte es gemacht. Du hast 75% haben damit angefangen, David neu anzufangen. Haben auch die meisten gemacht. Du hast den singenden Mann nicht auf das Armaturenbrett des Trucks gestellt. Hä? Das habe ich gar nicht gewusst. Okay, das habe ich gar nicht gewusst, dass man das machen kann. Du hast deine Schulden mit Frank nicht beglichen, haben 96%, haben wir auch gemacht, ja. Du hast Steff gesagt, dass Rachel Single ist, haben 13%, 87% haben. Du hast Steff nicht gesagt, dass Rachel Single ist. Ist doch aber Single oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Du hast Drew das Geld zurückgegeben, haben 32%, 68% haben ihm das Geld nicht zurückgegeben. Ihr Diebe. Du hast Samantha keinen Rat gegeben, haben 47%. Das weiß ich gar nicht. Du hast Samantha gesagt, Nathan zu helfen. Du hast Samantha gesagt, Nathan Raum zu geben. Du hast Samantha gesagt, Nathan zu vermeiden. Okay, weiß ich gar nicht. Du hast Victoria entmutigt, am Stück teilzunehmen, haben 19%. Die meisten haben genommen, du hast Victoria vor dem Stück konfrontiert. So, du hast Rachel gesagt, dass du nach Los Angeles gehen möchtest, haben 42%, haben die meisten genommen. Rachel hat James beim Abendessen angegriffen, haben 72%. Du hast James beim Abendessen angegriffen. Achso, entweder hätte Rachel angreifen können oder ich. Ich habe das gemacht, was die meisten gemacht haben, ohne dass ich es wusste. Entweder hätte Rachel oder ich James angegriffen, also nicht mehr. Gut, machen wir mal weiter mit Episode 3. Die Hölle ist leer. Letzte Episode von dem Game. Dann gibt es nur noch eine Bonus. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. Okay. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Ja, manchmal kann die Wahrheit schlimmer sein als die Lüge. Aber dass es die Mutter ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Chloe. I'm right here. Good. I need you. Komme. Natürlich bin ich für meine Freundin da. Gott. Okay. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. Okay, wartet.
She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While Okay, the das rest ist of Rachel us von were ihr. pursuing college, careers, families. Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. Ja, ähnelt dir For a schon. little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. Oh Gott. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to Dann kamen hurt die you. Drogen. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied by anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Ja, fand ich schon die richtige Entscheidung. Hä, wo muss ich jetzt hin? Ach, da geht's weiter, oder was? What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. Also ich verstehe den Vater. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I sent her money. Every single month. It's our arrangement.
But now, she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. You think you have the right to decide that for her? When I left Sarah, when I took Rachel away, I truly believe I saved her life. And I will continue to protect her no matter what. But maybe she's different now. Maybe people change, right? Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Schwierig. Das muss eigentlich Rachel für sich entscheiden. Ist alt genug. I can't leave Rachel to deal with this alone. Ja, jetzt warte mal, ich habe eine SMS bekommen. Eine Gruppen-SMS sogar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rachel, also von Dana. Rachel und Chloe, wo seid ihr zwei? Wir sind auf der Party der Besetzung. Von Juliet, ich habe Rachel schon 8-mal getextet. Hey, ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, du solltest kommen. Yeah, Chloe, du warst großartig, Süße. Hey, Chloe, super gemacht. Danke, aber ich kann nicht. Aber du warst umwerfend. Ich gebe sogar zu, dass Mr. Keaton ein wenig enttäuscht gewirkt hat, als ich aufgetaucht bin. Im Ernst, komm einfach. Bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. Kann jetzt endlich schnell Ding hinmachen, Graffiti. Oder bringt mich die Mutter um? Oh, jetzt geht's nicht mehr. Shit. Gut, dann reden wir schon mit dem Vater. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Was? Nein? I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Das auf jeden Fall. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Ich glaube auch, dass Sarah nicht gut für sie ist. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Gut. Oh Gott. Komplette Tische schon Holy mal. shit. Rachel completely destroyed that table.
Aber was war jetzt mit Nein? Habe ich was vergessen? Ach so, ja, leider. Ging nicht mehr. Egal. Ui, die hat viele Masken. Oh Gott, wo ist eigentlich mein Telefon? Rachel? Rachel. Batterie. So. I need some way to show Rachel that I'm here for her. Drücke, um deine Tätige zu überprüfen. Hat die das jetzt auf die Hand geschrieben? Für Rachel da sein. Ich finde es so geil, wenn die auf die Hand schreibt. So, Stickerei. The yin and badass yang of Rachel Amber. Denke zuallererst daran, dass du geliebt wirst, sei zuallererst gewappnet. Okay. We were so close to making our break last night. Now, Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Nichts ist unmöglich, das Wort selbst enthält möglich. Audrey Hepburn. Der Anfang ist immer heute. Mary Wollstonecraft. Denke wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare, machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen und finden wir heraus, ob wir es nicht doch versauen können. Douglas Adams. Ist es recht, dass diese trostlose Welt ich soll verlassen und eine gerechte Utopie suche, das ich nie finden mag? Henry Kendall. Kiss Me Kate in der Promenade. Was unse upon a time. Once upon a time, jetzt hat im Forum des Paradisio. Die Klaas Menergie im Webertheater. Oh Gott. Was ist das anscheinend? Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so alone. An unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftritts. Hals- und Beinbruch, wir lieben dich, Mama und Papa. Ja, dann hat er eigentlich doch die Mutter nicht beschissen, wie sie mir gedacht hat. Das ist das Nachtlicht. Cool light. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Löwenkrebs. Löwenkrebs, Scheitelpunkt. Stärke, kreativ, leidenschaftlich, liebevoll, hingebungsvoll, diplomatisch, Schwächen, egozentrisch, sprunghaft, besitzergreifend, dramatisch. Ja, das passt zu dir. Naja, aber ich würde jetzt nicht als Fremdgehen ansehen. May you always be safe. Sure. But from who? Was ist da drin? Okay, nix. I could get grades like this. I just don't want to. Also Leistungskurs Latein A. Personifizierte Exzellenz. Das amerikanische Erlebnis A. Ausnahmslos einsichtsreich und engagiert. Literatur des 20. Jahrhunderts auch eine A. Unermüdlich in Geist und Seele. Leistungskurs Biologie auch eine A. Eine absolute Spitzenschülerin. Theater A. Sie ließ das Licht von Dionysius hell erstrahlen. Sport auch eine A. Makellose Beteiligung. Was steht im Kalender? Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this
effort. Freitag, 7.5.2010, Biologie S, also Seite 247 bis Seite 259, Labornotizen, Theaterprobe im Kostüm, Überprüfung der Schauspieler, Platzierung des Einsatzes der Lichter etc. Englisch, HDF, N188 bis 244, das amerikanische Erlebnisstichwort für einen Aufsatz, ca. 3 bis 5 Seiten, Latein, Konjugationsarbeitsblatt, Vokabelliste 1 bis 18. I think Rachel could use another subject. But which one? Anatomie, Kräuterkunde. Und was ist denn die gut? Interessiert sie sich für Kräuter? Weiß ich nicht. Machen wir mal Anatomie. Extra Credit Trophäe That's the erhalten. one. So, was gibt's noch? Was steht I da know drin? something Miss Arcadia doesn't. Weird. Liebe Miss Arcadia, was ist wirklich mit dem Feuer im Norden der Stadt los und wann kommt es hier runter und fackelt uns alle mit einer feurigen Umarmung des Todes ab? Ich frage für einen Freund. Okay, nee, das ist wieder so ein Chat, den will ich nicht lesen. So, Bücher. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Die vollständigen Werke von William Shakespeare. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling Der connected. Globus, der Ding schaut geil aus. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Maybe I can make the world a less scary place. On stage, I think Rachel said, American Graffiti. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Was ist mit Wand und Abfall? Was ist mit Wand und Abfall? Ach, das Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Tipp 4 der Individualitätsliste. Kreativ, sensibel und abhängig. Neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für einen Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereithält, zu konzentrieren. Welcher Abfalleimer? Jetzt mal gucken, welcher Abfalleimer. Ah, Blume retten. Ja doch, das ist wichtig. At least she'll have something from tonight. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. So. Nachtlicht. Machen wir mal an. Ui, This light needs more light. ich finde das schön. Lass doch an. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Ach so, das Nachtlicht heller. So mal. Ah, das war jetzt die Ding. Der Notfallkoffer. Kleinmutti.
Was ist mit der Sporttasche? Okay, das ist cool. Hey, das passt sogar voll drauf. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Lampe, Pinnwand haben wir. Das haben wir. Was ist mit der Sporttasche? Die haben wir doch schon angeschaut. Zeugnis haben wir auch. Kalender haben wir, Laptop haben wir, Globus haben wir, Karte haben wir, Bilder haben wir. So, dann können wir mit der Rachel reden. Zuerst reden. Zuerst reden. Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. Was? Das war's? Gut, dann machen wir die Sterne. Wenn ich was vergiss oder so, sagt's mir Bescheid. Ja, aber dann muss das Licht ausmachen. Sonst sieht man nichts. Ja, genau. Hey. Check it out. Oh, das schaut echt mega aus. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that Deine Mama wird other immer deine woman, Mama bleiben. my real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. You should take it back. No. There's nowhere else I'd rather keep it than right here. Genießen wir noch kurz den schönen Moment. Der Stern schaut auch schön aus. The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Just
that wrong? Falsch ist es nicht, aber oh Gott. Wie eigentlich Of nicht. course not. But it might be tough to track her down. Yeah. That's true. Luckily, I've got my secret weapon. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You'd do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Ja, gefährlich mit der Mutter. Aber ich kann sie verstehen, dass er sie treffen will. Also diese Träume finde ich immer sehr seltsam. Gott? Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. We never... That wasn't... you. Could have sworn that was me. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure?
What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Also ich finde diese Trennung sehr seltsam. Wer kommt denn jetzt? Achso, sie kommt zu Hause an. Wait, what the shit? Has someone been going through my room? Doesn't seem like Mom. She wouldn't leave a mess like this. Also das geht ja mal gar nicht. David? That motherfucker. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Shit, stimmt. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? I have a question to ask you first. I mean, a favor. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? Meet in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. Nee, glaub nicht, dass es gut lief.
What am I getting myself into? Ich glaube, das wäre besser, glauben, wenn wir das zahlt hätten. Rachel? Warte mal, ich muss erst die Nachricht jetzt lesen, das ist doch immer scheiße. Die schreiben halt immer viel zu viel. Da. Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht es viel besser. Rate mal. Du hast es drauf? Na klar. Wir treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Holy shit, also heilige Scheiße. Ja, ich bin noch zu Hause, Dusche und Werkzeug für den Truck einsammeln. Also treffen wir uns am Schrottplatz. Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Chloe Bryce. So, was will Mami? Oh Gott, das war ja schon lang her. So, Chloe, Chloe, schließe nicht ab, falls du deinen Schlüssel vergessen haben solltest. Bitte komm nach Hause. Es ist auch egal, wenn es nach der Ausgangssperre ist. Mama, ich kann gerade nicht. Bitte. Ja, ganz so. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Warte, ich muss schnell die Blume gießen. Blume gießen ist immer wichtig. Komm. Nothing. Mit irgendeinem Getränk, das macht man ja. Stinkt doch dann die Pflanze. Ich hoffe, das war wenigstens auf Wasser. Sitzen und rauchen. Foto. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. Aber wer hat das Foto kaputt gemacht? Ich hau die mal ja auf die Mütze. Russia, huh? Kind of far from LA. Best vodka in the world, though. Rachel would love it. Meinst du, das wird Mutti? Na, Mutti wird doch das nie im Leben tun. I'm about to rack up a lot more absences. Chemie 3, Englisch 4, Sport 3, Geschichte 4, Geometrie 3. Naja, geht doch. Still can't fucking believe that David went through my stuff. Als zu Chloe war alles im Rausch. Warte mal, ich muss schnell jemanden zurückschreiben. So. Sorry, Ward. I've got a real ride to fix up now. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Okay. Erstmal hinsetzen und mal rauchen. Echt? Könnte gut möglich sein, ne? It's so weird to be home. As much as this place sucks, at least it's not full of secrets. Nobody's hiding anything. Well, except me and my pot. And everything with Rachel. But
How could I possibly tell Mom what I'm up to? Ganz schön kaputtes Bild. Whenever I'm honest with her, we just end up fighting. Does she just want me to pretend everything's fine? Maybe I should try not to see her today. So flackert denn das eigentlich immer so komisch? So, jetzt gehen wir erstmal duschen. Gott, das ist gleich voll braun geworden. Aber das hat manchmal echt Probleme. Papas Jacke? Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. So, jetzt gehen wir aber erstmal duschen. Is Mom playing music? Huh. Oh, was soll denn jetzt Victoria? Dass die immer so viel schreiben. So, jetzt muss ich extra wieder gucken. Gott. Hey, wo sind die? Oh Gott. So, wo war er denn? Da. Also hatte ich von Anfang an recht. Rachel Amber ist ein bösartiges Miststück. Oh ja, das ist sie absolut. Du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel. Yep. Du hast jeden einzelne Zeile des Stücks perfekt aufgesagt. Wie kann das sein? Du hast das geplant, nicht wahr? Oh nein, du hast es rausgekriegt. Ich habe diese Schule so satt. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles dreht sich um Rachel, Rachel, Rachel. Oh Mann, wenn du ein schrecklicher Mensch bist und es auf einmal alle erkennen. Das ist einfach das Schlimmste. Fick dich, Chloe. Ich will jetzt erstmal duschen gehen hier. Ist hier eine Dusche? Ja. Is that David's towel? Where the hell is mine? Okay. My towel's probably in here somewhere. I should just calmly look for it. Schauen wir mal. Score. Hey, ich hab sogar auf einmal gefunden. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but Oh Gott, kommt jetzt zu ihrer blauen Haarfarbe endlich mal. Haarglanzlichter, bombig blau auf, auswaschbare Haarfarbe. ready for the best shower of my life. Hot water, don't let me down. I truly hate seeing so much of David's shit around here. Gross. Was ist das? Muskelmann-Pomade. Styling-Pomade, extra starken Halt. Gibt's hier sonst noch was? Ne, dann gehen wir mal duschen. Schaut aus, als wäre es gebräunt jetzt. Ich finde, hier stehen aber auch die blauen Haare. Normalerweise tut man Handtuch unten hin.
Ich tue da immer ein Handtuch hin. Ach, die hat der blaue Strähne gemacht. New clothes. Hey, warum schaut die jetzt im Kleiderschrank der Eltern oder der Mutter? Aber die blaue Strähne steht hier eigentlich auch What gut. do I feel like wearing on this crazy ass day? So, Bonus-Outfit. Drache, Bonus-Outfit. Totenkopf. Ja, testen wir mal durch. Kann sie meinetwegen für mich 1000-mal umziehen, die Frau. Ja, nicht schlecht. Nächstes Outfit. Bonus-Outfit. Oh! Illuminati Hotdog Handtuch. Naja. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Probieren wir mal Drache. Mal schauen. Ja, geht. Auch nicht schlecht. Drache passt eigentlich vor allem zu mir. Wie sie schon gelangweilt oder genervt ist. Chloe Klassiker. Probieren wir mal Chloe Klassiker. Mhm. Ja. Auch nicht schlecht. Wie die voll genervt von mir ist. Probieren wir mal Illuminati. Dann mal Spiegel sehen. Nee. Fällt mir jetzt eigentlich nicht so. Mhm. Nee, schaut langweilig aus. Jetzt weiß ich es auch nicht. Das eine hätte mir jetzt taugt. Warte mal, ich zeige euch das mal, was ich bevorzuge. Wie ihr das findet. Das da. Wie findet ihr das? Oder Chloe Klassiker. Ist doch nicht das gleiche. Ist das gut? Dann nehmen wir das. Alright. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Ach. Dad's Ach toolbox should be in the so. garage Ja, aber das ist doch downstairs. immer das gleiche. Chloe Klassiker war doch immer das gleiche.
Deswegen heißt sie Chloe Klassiker. Das ist mal was anderes. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Naja, das ist glaube ich nicht so gut, die Chance. Das finde ich passt auch zu ihr, das Outfit. I'm flipping them over. Not yet. I told you, 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. Mutti ist eigentlich glücklich, das You know, ist you doch das don't have to Wichtigste. make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Ja, stimmt auch. Hey, who's there? Oh Gott. Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. I'm not staying long. Just picking up some stuff. Oh. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Ich glaube, wir waren so nett wie möglich, oder? Mom. I don't think this is the best idea. You already promised. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. So, if you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. Even though she had pot yesterday. David, the idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Also das muss ich schon ansprechen. Irgendjemand hat mein Ding durchsucht. David's lying to your face, Mom. He searched my room. You gave up any right to privacy when Chloe, you... I asked David to help me yesterday, and he only did what he thought was best. You knew?
You knew that David went through all of my... That was before I talked to him and explained why I disagreed with that method. But Chloe, if I'd been able to trust you in the first place... I'm done with this. Chloe, stop. I know why you're acting this way. And I know you're gonna regret it. Come here. Take a look at this. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. 2 tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Komm. David looks so young. And this Phil guy, they look close. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love Ja, you, ich versuche so nett wie möglich zu sein. All right. Ich finde, das steht ihr. What? Und das ist auch mal was Neues. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Na, mal schauen, vielleicht kriegen wir sogar heute fertig. Und wenn nicht, dann beim nächsten Mal, höchstwahrscheinlich. Achso, ja, okay, wir haben ja noch den Bonusinhalt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht mit dem Frankie. Mit der Mutter von der Amber, von Rachel. Come on. Work with me here. Jetzt macht's die schönen Klamotten dreckig. Damn it!
Better. But still needs a bit more love. I can salvage this. It's not like I need a Wer manual, hat wieder geschrieben? but I'm really glad it's here. It's Also, not like I need a manual, but I'm really glad it's here. Verteilerkappe, Kontakt, Ruß, Niederschlag in Pferden mit Schmiere, einfährten Ansaugleitungen, Drogen, Drosselgehäuse, 4. Unterdruckleitung, 5. Einlaufstutzen, 6. Filter, ein Zahnriemen, 1. Luftfilter, das war die Verteilerkappe, dann Zahnriemen, 1. Kurbel, Wellenriemen, Scheibe, 2. Kühl, Mittelpumpe, 3. Kompressor, 4. Spannungsvorrichtung, Spannung mit einem 18 mm Steckschlüssel anpassen, okay. Batteriepol, Kühlerverschluss, was auch immer das ist, Benzinfilter, einschalten, Einlaufstutzen, also nochmal. It's Wir not like I need a brauchen manual, but I'm really glad it's here. Kontakte. Da, oder? Würde ich mal sagen, ist Kontakte. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Not helping. This connection is pretty shaky. Warte mal. I could fix this battery post if I could get a Also good enough brauche grip ich on ein it. Degen dazu. Werkzeugkasten, eine Zange, genau. So. Schauen wir mal, wie gut wir Auto reparieren können. There. Fits like a deadly electric glove. So, Hammer. Dann It's not like I need a manual, Ansaugleitung. but I'm really glad it's here. Ansaugleitung. Einlaufstützen, Zahnriemen. Was I ist can das? definitely see some Kühlerverschluss. problems. Was ist das? Just need to match them to the Verteilerkappe. right tool. Warte, ich denke mal, das wird das da dann sein, oder? Der Benzinfilter, warte mal. It's not Oder like I gibt's den als need a manual, anderen Punkt? but I'm Ne, ich denke mal, really glad it's Ansaugleitung here. wird das sein, oder? This thing is going to the fuck up. Husten, Schraubenzieher, Anleitung. Ja, tun wir mal pusten, keine Ahnung. Maybe. Ihhh. Sick. Naja, wenigstens sauber. Ist ja zum Glück nicht mein Mund. So. Haben wir das nächste. It's not like I need a manual, Dann Drosselgehäuse. but I'm really glad it's here. Teilerkappen, Kühlerverschluss. Machen wir mal Graffiti draus. What do I see? Was sehe ich? Jetzt warte mal. Ich würde sagen, ich sehe einen Raben. Was seht ihr? Dabei ihr das in den Chat schreibt und überlegt, hol ich schnell trinken. Bin gleich wieder da.
So. Und schon wieder da. Also, was seht ihr? Ich würde sagen, ich sehe einen Raben, aber... Nach was schaut's denn eher aus? Eher Rabe, okay, dann immer Rabe. I know. Verspucken. Ah, okay, jetzt halt. When life gives you gunk. Ah. Okay, das finde ich schon, schaut schon gut aus. Guess. So. It's not like I need a Schauen wir mal manual. weiter. Drosselgehäuse, das finde ich jetzt nicht. Unterdruckleitung, really also glad eine it's here. Leitung, würde ich mal sagen, ist das da. Überprüfen. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Okay, haben wir auch. It's So, not like I need a manual, but I'm Einlaufstutzen, really glad it's here. Zahnriemen, Verteilerkappe, Kühlerverschluss. Oh, I don't think Kühlerverschluss. This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. Okay. Ja, dann machen wir mal das als nächstes, keine Ahnung. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Was Kleines. Ja, dann machen wir doch mal einen Schraubenzieher. So schlecht stellen wir uns doch That gar should nicht an. help keep shit distributed. Well, fuck. Was? Gesundheitshinweise, Luftqualität, Feuer im Culmination Park noch immer aktiv. Mittlerer bis schwerer Rauch erwartet. Begrenzen Sie Freiluftaktivitäten. Oh Gott, und wir sind noch da draußen. Oh Gott, was an der David? Warte mal. Hä, ich kriege immer Nachrichten, die ich gar nicht sehe am Anfang. So. Chloe, David hier. Hat Mama dir meine Nummer gegeben? Ja, sie hat sie. Ich habe gesehen, du hast den Werkzeugkasten deines Vaters mitgenommen. Arbeitest du an einem Projekt? Mehr oder weniger? Welche Art von Projekt? Oh Mann, wie wär's mit etwas Vertrauen? Nein, nein, ich frage ja nur. Freut mich, dass du dich für etwas interessierst. Mach weiter so. Ja, wenn du wüsstest. So, wieder anbringen. Go back from whence you came. So. Und dann als letztes noch den Zahnriemen. It's pretty loose. How can I tighten it? Anziehen. Wir haben einen Schraubenschlüssel, oder? Much better. Jetzt haben wir noch alles. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course.
Gott, jetzt macht das Auto vom Vater auf. Gott, da hinten brennt es immer noch so. Please. I need you. Ins Auto hinbekommen. Yeah. War doch nicht so schnell. Yes! Yeah! Wasch mal der Hände. Hey! Junkyard Queen. Where are you at? Hey. Holy shit. Your hair. It's so... Badass. Exactly. Hey. Not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Oh Gott. Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's Oh, his God. fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? For fuck's sake, the money wasn't there. What do you want from me? I don't think she has it. Oh? It's cute how she acts like you two are friends. You heard what happened to Drew, right? Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Don't fucking touch her. Oh Gott, das war ein Fehler. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly, it's a whole other thing. Frank says you were asking about a client of his. That true? Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here.
Okay, then let's talk. I want to know right now. Why you give a shit about this woman? Was interessiert es dich so sehr? Geht dich nichts an. Eigentlich geht sie mir nichts an. Eine Freundin, naja, was interessiert es dich so sehr? Ich würde jetzt sagen 1, also Dreieck. Was meint ihr? Ich würde sagen Dreieck. Naja, eine Freundin klingt komisch, geht dich nichts an, klingt sehr aggressiv. Dreieck, okay. Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the questions here. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Oh God. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know? We're aware. Not sure what that has to do with us. Me neither. But I'd like to find out. Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Rachel! Oh, you fucking bitch! Oh Gott, voll reingestopft in den Bauch, den Arm. Rachel! Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Hold on. Oh Gott. Shit. Shit. Hey! Der hat doch nur einen Armstock, oder? Okay. Rachel? No, no, no. No. I'm not losing you. Fahr ins nächste Krankenhaus, irgendwie. Gott, warum ist das so ausgeartet? Ja, okay, wieso musste sie auch zuschlagen? Mein Gott, dass Frauen immer so emotional sein müssen. Okay, ich hätte auch gleich zugeschlagen, aber was denn? Wo geht's denn hin? Schaut das aus wie ein Krankenhaus? Ja. Oh Gott, jetzt kommen auch noch die Eltern von ihr. Oh Gott, Polizei ist auch noch da. Oh no.
Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's had a surgery, and now she's resting. Chloe, what happened? It's my fault. I should have listened to you. Sarah's mixed up somehow with this psycho Damon Merrick. I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? He asked us why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing, of course. Is that how it became violent? It was actually Rachel who got angry. She was furious that he wouldn't tell her where Sarah was. This is exactly what I've been afraid of. Rachel won't let anything stop her. It wasn't only that. She was already angry about Damon pushing me around. She is like her mother. Quick-tempered, rash. I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Oh Gott. Was für eine Dramatik. Ach, Ding ist auch das, Dave. Was macht eigentlich die Steph immer hier? Hey. Steph, how's Drew? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall.
you should come by. Okay, sure. Definitely. Ach so, wegen True, stimmt. Wer ist das? I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Genau, dabei schaue ich mir das Ding an. Mom brought so many of these home when Dad died, and not a single one described how I felt. One more hour of waiting, and I would have read that. Piratenschiff. Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up, and then I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon? Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh, that's weird. Shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. You think? If you're this useless now, what are you gonna do at 3 a.m. when the baby needs... There's a sign for the prenatal class. Great. I guess that's your contribution for What today. is this? Those people suck. Damn. Are these all firefighters? Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Patienten, die unter Erschöpfungen durch Hitze und/oder auch Inhalation leiden, haben wir weitere Krankenzimmer bereitgestellt. Bitte bringen Sie alle neuen Patienten in Flügel B. Konsultieren Sie Ihren Schichtleiter für eine Auffrischung in der Patientenaufnahme. Danke. Kann man das holen oder nur schauen? Oh. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Entschuldigung. Bin dagegen gelaufen. Echt? Nochmal? Entschuldigung, bin dagegen gelaufen. Jetzt komm, hör auf. Jetzt hat keinen Bock mehr dagegen zu schlagen. Da wird ja jeder wach hier. Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses. Neu kommt es vermehrt zu Komplikationen bei der Narkose aufgrund des Drogenmissbrauches zu Entspannungszwecken. Bitte machen Sie Ihre Patienten deutlich, besonders denen im Teenageralter, dass sie es zu ihrer eigenen Sicherheit angehen müssen, wenn sie Drogen genommen haben. Seien Sie hartnäckig, wenn Sie die Anamnese des Patienten aufnehmen. Danke. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Is this for real? Verwaltungsleiter Hofstetter. Einer ihrer derzeitigen Patienten ist Andrew North, ein Schüler der Blackwell Akademie, der auf dem Schulgelände verletzt wurde. Da die Sicherheit der Schüler eine der Kernverantwortung einer jeden Schule ist, enttäuschte Blackwell in diesem Instanz Mr. North. Ich möchte daher persönlich und streng anonym für seine medizinische Versorgung aufkommen. Falls ich den Prozess irgendwie beschleunigen kann, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Sean Prescott, beantwortet am 9.5. Der will das bloß vertuschen. Frage ist bloß, wenn wir jetzt nochmal dagegen hauen,
Was Guess the passiert? citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Spenden. Die Feuerwehr von Arcadia Bay braucht Ihre Hilfe. Ihre großzügige Spende wird dabei helfen, Waldbrände zu bekämpfen und die Arbeit der Feuerwehrleute sicher zu machen. Danke. Wenn jetzt nochmal da dran hau, dann gibt es bestimmt Ärger. Yes. I want like 20 more of those. So, dann gehen wir mal weiter. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da ist nichts. Da geht's nicht rein. Was ist das? Is this Drew's room? Denke ich schon, weil da ist der Anthony North davor. Dann quatschen wir mal mit dem, oder? All right then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. Here to see Drew? Yeah. Well, it was nice meeting you. Likewise. Oh, excuse me. Hey! You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. Thanks. Just, trying it out. Sometimes you've just gotta do something new. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Rachel's stable. She'll probably wake up soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by Demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? No. Somehow we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Man. Maybe Ja, aber hätte ich das I mal shouldn't anders have machen mentioned sollen? Damon. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Ooh, I want to eat that. Right now. Those must be from Steph's parents. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Feel better. I mean, no pressure. I know it's gonna take a while. You know what? I'm kind of tired. Oh, right. I'll leave you alone.
Drew's been in a lot of pain today. I think the football team needs thicker helmets. Ich habe gehört, deine Eier sind futsch. Glückwunsch zum Phasenvasektomie. Yep. Definitely too many concussions. Jetzt kannst du ohne Angst spielen. Du hast es drauf, Mann. Logan, bewahre ein paar Schmerztabletten für mich auf. Zech, du hast den schlimmsten Biotest aller Zeiten verpasst. Amanda, hol dich. Jackson. Look at that. Wells being nice for a change. Drew, ich möchte mein tiefstes Beileid für Ihre Verletzung ausdrücken. Ich strebe danach, Blackwell zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Schüler und ihre Fakultät von Blackwell auf ihre baldige Genesung hoffen. Blackwell ist sich ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass Ihr Trainer bereit sind, alle Bedürfnisse zu erfüllen, die zu ihrer Genesung erforderlich sein könnten. Aufgrund der Tatsache, dass Sie auf dem Blackwell-Gelände verletzt wurden, kann ich nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach neuem Sicherheitspersonal, falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit Sie sich nach Ihrer Rückkehr sicher fühlen. Zögern Sie bitte nicht, mir das mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wales. I wonder if Drew will ever play again. Hey Drew, das mit deinem Bein tut mir leid. Wir werden dein Talent und deine Führungsqualität auf dem Feld vermissen, während du dich erholst. Werde wieder fit und lass es mich wissen, wenn du etwas brauchst. Coach McKenna. Das sind Hausaufgaben, da ist der Pudding. Dann schauen wir uns noch die Hausaufgaben an. That'll be an interesting read. Bio-Hausaufgabe. Nimmst du noch an der Prüfung am Montag teil? Mehrfachauswahl, alle ungeraden Fragen auf Seite 237. Freie Antwort, Frage 1, 3, 6, 7 auf Seite 259. Falls du nicht fit genug fühlst, arbeite an einem Artikel über bestimmte Freizeitaktivitäten in Blackwell. Vielleicht kannst du mir einige Fragen beantworten. Erhol dich gut. Juliette. Kann man hier aufs Klo? Nein. Gut, dann gehen wir wieder. Ne, da gibt es noch was. Ein Whiteboard. Yeah. An 8 out of 10. Name Andrew Norris, Zulassungsdatum 8.5.2010, Einweisungsgrund Schienbeinkopffraktur. Oh Gott. Unser Titel ist Schmerzbewältigung. Schmerzskala hat eine 8. Oh Gott. Keine Schmerzen, kaum Schmerzen, mittlere Schmerzen, starke Schmerzen, sehr starke Schmerzen, unerträgliche Schmerzen. Behandelnder Arzt Dr. Bill Anderson. Also er hat das vorletzte. Sehr starke Schmerzen. Das glaube ich. All right. I'm gonna head out. It was really great to see you, Chloe. Agreed. Don't be a stranger, okay? Yeah? Tell Rachel we're rooting for her. You bet. James Amber schreibt der Chloe. Chloe, James Amber hier. Rachel ist gerade aufgewacht, sie würde dich bestimmt gern sehen. Thanks. Dann gehen wir mal doch zu Rachel. Ey, warte, da oben ist was. More like silent hospitals slowly drive friends and family insane. Psst, stille Krankenhäuser helfen bei der Heilung. Ja und nein. Just heard the fire went out. Those guys look exhausted. You mean it's controlled? No. Naja, die sind schon erledigt aus, ja. Poster. Extinguished itself. Unless you get stabbed. Das richtige Essen hält dich gesund und munter. Wo liegt denn eigentlich die Rachel? Ist das Rachels Mutter? Ja, das ist Rose. Was ist das? I'm so glad Rachel's okay. Okay, das ist I anscheinend really die can't wait to Zimmer. see. Warte, Why has nein! my son been assigned to you? I never authorized that he be seen by. I was assigned because Nathan was becoming quite upset. So they sent a psychiatrist.
because my son was upset. Holy shit. Please, Mr. Prescott, your son needs serious psychiatric... My son needs nothing from you. He put down a couple of bullies who were harassing him at school. That is all. Sir, I believe your son is Da geht's um manifesting nächsten Dresscode. and alarming symptoms. Allow me the chance. I'm so relieved that Rachel's awake. Enough attention from I should see her right Ja, away. klar. I am fed up with these made-up problems. Bruce. Hey. Gott, wie Chloe. rührend das alles ist. I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. I'm sure everything's going to be fine. That's what James keeps saying. He's so strong in a crisis, you know? My dad was like that. I'm sure he was. Just like his daughter. I don't know about that. You saved her, didn't you? When everything happened, I froze up. That you were there for her when she needed you. That's what matters. I am so glad you and Rachel have found each other. When you meet someone who changes everything, you just know. Ich finde die Eltern gar nicht mal so schlecht. Hang in there, Mrs. Amber. I will. So, dann gehen wir mal Rachel jetzt besuchen. Wo sind die? Ja. Ach Mist, Amber's auch da. I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. How are you? Not great. Better with you here. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. Just don't do that again. Play the damsel in distress? You got it. No. Attack a psycho with a 2x4. That was crazy. Newsflash, Chloe.
I'm a little crazy. Crazy hot. Happy that your dad's here. I mean, I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. Wenn sie sicher ist. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your dad's office? 0722. Yeah. 0722. My birthday. I'll find her, Rachel. And then Ja, werden wir vielleicht nachher noch brauchen, ja. I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything. Spannende Geschichte. Ja. Jetzt habe ich mich mal umschauen können. Oh Gott, was will denn der da? Ach so, das ist der Elliot. Ich dachte, das ist der Nathan. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. I like it. It's nice. Sorry I bailed on seeing The Tempest with you. The whole thing just sort of happened. No, not a problem at all. So, what's going on with you? I don't even know where to start. At the moment, I'm here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? Was will sie für sich behalten oder sie erlitt eine Stichwunde? Das will für sich behalten. Wir sagen, glaube ich, mal nichts. I
think she's keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. God, I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Ja, nix sagen ist gleich besser, aber auch nicht zu aggressiv zu dem sein. See you around, Chloe. So, was müssen wir jetzt machen? Zum Haus. Hello? Okay. Gibt sie von allein ein. Ja, trotzdem danke fürs Reinschreiben. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. So, schauen wir uns erstmal die linke Seite an. Oh, Los Angeles. It's the big one. So. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Best dad. That stuff is all politics anyway. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Der kommt mal bekannt vor, der Name Sheldon Peak. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Verdienstauszeichnung verliehen an James Amber in Würdigung ihrer Integrität, Ehrlichkeit und Hingabe für die faire und ethische Ausübung der Justiz. So, bevor wir jetzt den Ding anschauen, schauen wir uns das nur an.
Arcadia Bay's least wanted. Polizeibehörde Arcadia Bay, Anzeigeerstattung, Klage Nummer 3888, Art der Klage, Tätlichkeit, zuständige Beamter, Sergeant Alexander Keller, Abzeichennummer 521, Name Damon Merrick, Alter 31, Geschlecht männlich, Größe 1,83, Gewicht 82, Haarfarbe braun, Augenfarbe braun, ethnische Zugehörigkeit kaukasisch, hispanisch, afroamerikanisch, amerikanische Ureinwohner, asiatisch. Also er ist kaukakisch. Oben genannte Person wird beschuldigt wie folgt: Art des Vergehens, schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe. Zeit 22:15 Uhr, Datum des Vergehens 12.04.2010. Ort des Vorfalls Tymnos-Sägewerk, Bezirk 205. Anschuldigung: Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit den Opfern schwang Merrick einen Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuh wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22:21 Uhr angenommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22:38 Uhr. Warte mal, das sind 23 Minuten später. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Oh Gott, das ist ein ganz gefährlicher. What do we have here? I should check the computer or some of those files laying around. Ja, Beweise. I should check the computer Ja, or ist ja some of gut. those files laying Anscheinend around. nicht die richtigen. Beruhig dich. I'm not gonna be able to smash my way through this one. Hopefully there's a key around somewhere. Warte, mit Statue war noch was? Wo? Ah, okay, danke. Stimmt. Found it. Schlüssel gefunden. Hey, sie aufmerksam. Gut. Wir sollen jetzt der Mikey. Hey Chloe, danke für deinen Besuch. Joe sagt viel Glück da draußen. Danke, ihm auch viel Glück. Chloe? Ja? Bist stärker als alles. Hoffentlich. Achso, war schon. Schauen wir uns schnell die Akte an. James sure keeps lots of files on people. More Sherry. Sollen wir jetzt da echten Graffiti reinsprühen? Und dann kriege ich wenigstens Ding. Wie heißt's? Eine Trophäe. Okay, ich kann nicht mal aussuchen. Doch, da, Schwibschublade. Auch wenigstens zur. Mein Gott. So, PC. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Nein, aber weiß, dass wir da waren? Ja. Egal. Betreff es reicht. James, das reicht. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diese Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen, du bist dabei, von deinem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würde die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen, und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat zu wissen, wer ihre Mutter ist.
ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige ist, also tu es. Sarah, was, der hat Leute zu ihr geschickt, das ist auch nicht fein, ne? So, dann sperren wir mal auf. Welcome to Shadyville. Tonbandaufnahme. Handy. Sarah sent all these letters, and James never gave them to Rachel? Sarah schickte all diese Briefe. Achso. An meine Rachel. Mein Name ist Sarah und ich bin deine leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen solltest, ist, dass dich aufzugeben der schlimmste Fehler war, den ich je beging. Ich kämpfte zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Dieser Kampf hat mir alles genommen, auch was am allerwichtigsten ist, dich. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich ein Teil deines Lebens sein kann. Das ist mehr, als mir zusteht, das weiß ich. Doch wenn du möchtest, würde ich es gern versuchen. Bitte lass dir Zeit, und wenn du Fragen haben solltest oder mir etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, um von dir zu hören. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen. In Liebe, Sarah. Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir erneut schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört und das ist kein Problem, wirklich. Es ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe. Verstehst du? Ich erinnere mich nicht an nicht viel von meinem Leben. Das ist ein Symptom meiner Entscheidungen. So vieles ging verloren. Außer dir. Ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Krausen deiner Nase, die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ, du hättest alles schon mal gesehen. Ich kann es mir jederzeit vor Augen rufen, so klar wie der helle Tag. Ich habe solche Angst, dass ich dir eine schreckliche Mutter sein würde, dass ich dich verkorksen würde, wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer als eine schlechte Mutter zu sein, ist es, nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid, falls du den Mut in dir hast, mir zu vergeben, könnte ich wirklich von vorne anfangen. Ich will es mit all meiner Macht. In Liebe, Sarah. Wunderschöne Rachel, ich habe mal gelesen, vielleicht wäre es in einem Glückskeks, dass man nie zweimal in denselben Fluss treten kann. Weil es sich bewegt, ist es nicht mehr derselbe Fluss. Er ist etwas Neues. Glaubst du, das ist wahr? Ich versuche mir vorzustellen, wie du diesen Brief liest. Ich frage mich, wie du reagierst, wie ich dir vorkomme, diese geheimnisvolle Mutter. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest. Du wirst mir schreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch. Das ist okay. James will dich beschützen. Ich würde dasselbe tun. Aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch. Das war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn oder das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich wusste es schon damals, als es ihm noch nicht klar war. Ich weiß, wir können nie die Beziehung haben, die wir hätten haben sollen. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe es so sehr. In Liebe, Sarah. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. Oh Gott. James, ich verstehe deinen Widerwillen, mich Rachel reden zu lassen, aber glaubst du nicht, die Entscheidung sollte bei ihr liegen? Alles, was ich das letzte Jahr über getan habe, diente dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein. Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder von Rachels Leben zu sein. Alles, was das letzte Jahr über dazu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein. Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Ich weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Arcadia Bay in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können, um darüber zu reden. Und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe. Falls du noch irgendetwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben, mich dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens. Bitte nimm mir das nicht weg. Sarah.
Costamon and Safio, Familienrecht, Unterlassungsaufforderung. Sehr geehrter Mr. Amber, ich repräsentiere Sarah Gerhardt, gesetzmäßige Mutter von Rachel Amber und Antragstellerin auf geteiltes Sorgerecht für Rachel Amber, ihr gesetzmäßige Tochter. Bitte beachten Sie, dass die Gesetze von Oregon es erforderlich machen, das rechtliche Vormünde Minderjähriger auf alles und jegliche gesetzmäßige Anträge der Eltern zur Wiederaufnahme des Kontaktes mit ihrem Kind in Treu und Glauben regieren zu müssen. Im Namen meiner Klientin fordere ich Sie hiermit auf, die ungesetzmäßige Verhinderung des Kontaktes zwischen Sarah Gerhardt und Rachel Amber zu unterlassen. Hiermit wurde Ihnen mitgeteilt, dass Sie eine fortwährende Verschweigung in einer Klageeinrichtung gemäß dem Familiengesetz von Oregon, Satzung 42.4b, Tillamook County Sozialdienst resultiert wird. Dieser Brief stellt Ihre letzte Warnung in dieser Angelegenheit dar. Mit freundlichen Grüßen, Kevin G. Shapiro. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Ungültig, James Amber, bla bla bla. Wie viel hat er ihr gegeben? $3.000, oder? $3.100. Okay, Unterschrift James Amber. Okay, gut. Handy. Ich komme jetzt an das Handy hin. Jetzt. Was sagt sie zu dem Fall mit I have to der know Ding? who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. So, dann lesen wir mal den ganzen Text. Oh Gott, wie viele Nachrichten sind es? So. Von ich. Es heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Grenzen werden überschritten. Wie reden wir? Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun? Ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit einem Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Entspann dich. Mein bester Mann kümmert sich drum. Wie geht es deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Ach, das ist ein Text mit dem Matt Mason. Oder wie der heißt. Der hat den Matt Mason auf den gesetzt. So ein Arsch. Bringe bessere Manieren bei. Nichts, ich schätze, du willst das nicht mehr erledigt haben. James is working with Damon Merrick, so hat er Damon geheißen. Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Shit. What do I say? Shit. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Akte von... Ich glaube, das ist das da, oder? Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Infos zu dem Fall.
James has a file on Frank. Okay, I'd das ist love to falsch. read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Ich weiß doch eh nicht, was ich dem schicken muss. James sure keeps lots of files on people. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Ist es eine neue E-Mail? Ja. Es reicht, James, das reicht. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diese Kerl zu schicken, um mich zu... Achso, nee, das haben wir schon gelesen. Ja. Scheiße. Arcadia Bay's least wanted. Auch nicht. Hä? Wieso? Wie komme ich jetzt an was hin? Verbrechensbericht. Handschuhe haben wir gefunden. Jetzt hat. Der Handschuh war der Beweismittel von ihm. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Naja, aber so helfen wir ihnen eigentlich, eine Tat zu vertuschen. Ja. Ja, wir müssen noch rausfinden, das mit der Sarah. Und der ist doch selber schuld, wenn er Geschäfte mit dem macht. Oof. Better not touch that again. Oh Gott. Kacke. Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. So, wir haben jetzt wieder geschrieben. Mama, was willst du jetzt? So. 15 Uhr, da geht's an. Ich bereite das Abendessen vor. Wann glaubst du, dass du zurück bist? Warte nicht auf mich. Liebling, wir verbringen schon nicht genug Zeit zusammen als Familie. Möchte Rachel mit uns essen? Sie ist mehr als willkommen. Mama, ich schaff's heute Abend einfach nicht. Tut mir leid. Chloe, ist alles okay? Ja, alles ist okay. Okay, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Naja, das klingt doch versöhnlich. So, jetzt müssen wir rausfinden, wer der Spitzel ist. Arcadia Bay's least wanted.
Mhm. Warum steht jetzt da beschuldigen? Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But Im I Ding war love Frank learning Damon about verpfiffen, his aber ich will alles über seine badass Anklage wissen. loitering Warum charge. ganz wissen. Polizeibehörde Arcadia Bay, verdächtiger Profil. Name des Verdächtigen Francis Brewers. Bekannt Alternativname Frankie Frank B. Geburtsdatum 31.08.81, Arcadia Bay, Oregon. Größe 1,85, Gewicht 86 Kilo, Narben, Tattoos, unbekannt. Ethnische Zugehörigkeit kaukasisch. Details: inhaftiert von der Polizeibehörde Arcadia Bay am 23.05.2006 bis zum 25.05.2006. Naja, 2 Tage. Verdacht auf Drogenhandel und Herumlungern. Anklagepunkt wegen Drogenhandels fallen gelassen aufgrund mangelnder Beweise. Achso, okay. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Staatsgericht Oregon. Staat Oregon Kläger versus Name Gerald Scott. Angeklagt Fallnummer 128408. Vereinbarung Rechtsverzichtserklärung. Ich, der Angeklagte, plädiere wie folgt. Anklage illegaler Verkauf gestohlener Waren. Schuldig. Aussage verweigert. Ich verstehe mein Recht und gebe dies auf freien Willen auf. Ich verstehe, dass der Richter nicht an diese Vereinbarung gebunden ist. Ich erkläre mich bereit, dem Gericht zukünftigen Fällen, die eine Verbindung zu meinem eigenen Fall haben, Hilfe zu leisten. Okay, das klingt wirklich nach Spitzel. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Polizeibehörde Arcadia Bay, Abteilung für Bewährungshelfer Oliver Rushford, Datum 30.04.2010, bedingt entlassener Sheldon Peak. Wurden Sie innerhalb der letzten Monate verhaftet? Nein. Falls ja, führen Sie bitte Datum Anklage an. Anstellung gleichbleibend. Arbeitslos, verifiziertes Einkommen im letzten Monat $1.775. Unternehmen. Stellung Schichtleiter, Kommentar der Beamten, sehr kooperativ, keinen Termin verpasst. Unterschrift des Beamten Oliver Rushford. Unterschrift des bedingten Entlassungs Sheldon Peak. Oliver Rushford kam mir doch bekannt vor. Passt die Gegenwand an. Arcadia Bay's least wanted. Ja, geht ja nicht besser. Da steht nur drunter beschuldigen. Ich will jetzt nicht draufdrücken, wenn ich nicht weiß, wen ich beschuldigen soll. Also wir haben jetzt die Akten gelesen. Ich glaube nicht, dass es der Ding ist. Wie heißt der? Frank. Glaube ich nicht. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Gerald Scott. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Was, nur für Leute ansehen? Hä? Wenn ich draufdrücke auf Ansehen, kommt die am wenigsten erwünschten von Arcadia Bay. Und kann ja auf Beschuldigen drücken. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Also, ich kann jetzt fotografieren und Frank, einen Sheldon, den Verkäufer oder einen Sander.
Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. Keine Ahnung, wen wir jetzt beschuldigen. Wir hatten den Bericht gemacht. Zuständige Beamter, der Alex Keller. Ja, nicht Frank, das ist mir klar, aber... I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. 7.3.2010. Warte mal. Das war am 12.04. Vielleicht hilft das was. This is that freak from the mill. Das war am 30.04. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Das war am 30.04. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. Das war am But I love learning about his 25.05. badass Okay, also der hat damit loitering nichts zu charge. tun. Vom Datum her, der I nächste agree ist to aid the courts on eigentlich... future cases. That could be seen as a little snitchy. Ja, aber 17.03. hört sich auch ziemlich spät an. Welchen Bericht? (22:05 Uhr), 17. Aber das war der 12.04. Das heißt, wo das war am 12.04. Naja, aber es war am 12.04. und der eine sagt, wenn ich was zu meinen Dingen weiß, sage ich Bescheid. Und das war vorher. Also wäre ja der auf dem Tisch liegt, eigentlich der naheliegendste. Was, Scott? Warum Scott? Kommst du jetzt auf Scott? I agree to aid the courts on future cases. Also der da. That could be seen as a little snitchy. Also, Verbindung zu meinem eigenen Fall habe Hilfe zu leisten. Das war am 17.03. Das heißt, es war davor. Und er hat der da gesagt, wenn es was zu seinem Fall gibt, tut er Hilfe leisten. Das war viel This is später. that freak from the mill. Das war am 30.04. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Ich wäre jetzt auch für Scott. Aber wer ist der andere? Wer ist eigentlich das Sander? Sheldon? Wer ist aber eigentlich dieser Sander? Und wer ist der Verkäufer? Erstens Sheldon. Jetzt muss ich mal gucken, wer ist Sheldon? Oh Gott, das ist wieder so agree to schwierig. aid Wie the heißt der? courts on future cases. Das ist der Gerald Scott. That could be seen as a little snitchy. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Ach, das ist der Sheldon. Der Peak. Der Sheldon ist der hintere. Dann wird da oben der Scott sein. Ja, dann nehmen wir den da. Probieren wir es. Ich habe keine Ahnung.
Mach jetzt den da oben. Payment? Fuck. Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. Warte mal, wenn das der ist. Warte mal, ich muss noch mal den Bericht lesen. Gott. Steht da irgendwas drin? Nein. Guess I'm lucky James keeps so much info at home. Ja, und wie finde ich jetzt das Geld? Hä? Sägemehl. I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Oh. Holy shit. Also wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass der Ding der richtige Täter auch ist. Okay, gut gemacht. Und hier ist dein Mädel bereit zum Abgang. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. Ach, der hat sie in der Mühle. What is he doing to her? Gott. Bring mir das Paket und wir können den Job beenden. Lass sie gehen, komm. Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Oh Gott. Elliot? Hey! Was macht der hier? Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Komm, wir sagen ihm die Wahrheit, jetzt ist er eh schon da. I can't talk much about it. It has to do with Rachel's mother. Her real mother. And that explains you breaking into the DA's home and having this? Believe it or not, yes. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is.
When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get suspended. Rachel was there for me. She did everything she could to protect me. I guess it wasn't enough, huh? You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? God, look. I'm sorry I ditched you for the play, but... This isn't about that. Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Jetzt Unrecht hat ja, ne? Elliot, I promise, no one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened... Look, I hear you. I appreciate the concern. I don't think you do. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For once. Elliot, please. I know you're upset, but... I'm not upset! I'm trying to help you. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. All right, Elliot. Ich hoffe, ich schaffe das. You want to talk so bad? Let's talk. Um Widerworte zu gewinnen, musst du deinem Gegenüber genau zuhören und deine Antworten dementsprechend wählen. Okay, ich probiere es. What's really going on here? You can tell me. You're acting strange. Scheiße. What's going on? What? Nothing. What are you... Shit. Und gleich You verkackt. bitch! Can't you see I just want to help you? Scheiße. You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Ja, du Rachel? bist immer ganz sauber, Junge. This is what I'm talking about. No! You idiot! What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute. Shit.
falsche Antwort geben. War doch nicht so gut, wie ich dachte. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das so gut läuft. Hat sich schon 12 fast wieder. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das heißt Lügen. So much destruction. All because Rachel got angry at her dad. Ja, aber He's been trotzdem. lying to her all her life. And he's still lying. Ich weiß ja nicht, wie lange das noch dauert. Hey, being a dad's tough. Oh Gott, der kommt der wieder. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? I suppose everyone lies about big things. I mean, the stuff Mom doesn't know about me. So you probably lied too. Would you love me less? Of course not. You sound pretty sure, sweetheart. You were pretty sure Mom would never fall in love with someone like David, too. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? I wish you'd told me. When you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd lived long enough for us to fuck it up. No way. My ride, my tunes. So, jetzt wen müssen wir jetzt überhaupt retten? Genau. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? Nah. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Ist klar, dass klar abgehen wird. Gott. Jetzt wird spannend. Ich hoffe, ich mache das Richtige.
Aber vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass wir die Statue da rausgeschmissen haben, weil da kommt jetzt die Polizei. Shit. Is that blood? Die Polizei zu dem Haus. Und vielleicht finden die dann da was raus und kommen dann hierher. Frank? Frank! Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta help Rachel's mom. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Where the hell is Sarah? Don't tell me what to do. Glad to see the bone made it. Oh ja, das ist wichtig. Ein Messer zu haben ist wichtig zur Verteidigung. Gerald, jemand lügt dich verdammt noch mal an. Gerald, ich habe nie ein Wort dazu zu entspitzen, was zum Teufel ist. Was? Oh Gott, haben wir den Falschen beschuldigt? Ich weiß es nicht. No more beer. No more time. I've got to keep moving. No! Everything's going to be Okay, wir haben sie gefunden. just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. Oh Gott. What the fuck? I just want to meet my daughter. Can't you understand? Why does Your daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to. Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. Ach, der hat This es is so engagiert. messed up. Scheiße, wir müssen sie retten. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. You can do this. Oh Gott. Damon. What the hell are you doing here? I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. Just let her go, and I won't say. Alter! No! Shit! Talking's over. Leave her alone. Oh, Shut up. ich wollte es auf die gute Art machen. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Oh, komm. Get away from her.
I said shut the fuck up! No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Oh Gott. Frank. Steh halt jetzt auf, du Weich-Tante. Do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Au, voll auf den Kopf. Sarah. Rachel. Your daughter. She... Oh Gott, die Suppe lädt, die Chloe. Ich hätte das anders drücken sollen. Kleines Messer, nee, ich wollte es versuchen mit Geld. Wir sind immer viel zu freundlich. Sarah? Chloe Price. You know who I am? I saw you in the play. You were funny. Thanks. Sit. Hä, jetzt check ich gar nichts mehr. Sarah. Are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up. Jesus, natürlich. He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. That's bullshit, Sarah. You're not listening. Rachel deserves to know what happened to you. No, she doesn't. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Trotzdem hat sie die Wahrheit verdient. And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I know loss. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry.
You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I don't know anything about addiction, but I know what it's like to be needed by someone. It gives you strength you never knew you had. Rachel needs you. Rachel needs her family. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole, and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't It's deserve... not about James. It's not about me, and it's not about you. Oh God. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? The worst mistake you ever made was giving Rachel up. That's what you said in your letter to her. You read that. You don't have to make the same mistake twice. So hat sein Hartgeschütze Nothing aufgefahren. can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her. Das war schwer. Protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to Oh protect Gott, Rachel du willst mich verarschen. or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Gott, was mache ich jetzt? Ich hab gar nicht gewusst, dass solche Gespräche so schwierig sind. Wait! Here, Rachel gave this to me. She said she's had it her whole life. Since she was a baby. I gave it to her. She'd want you to have it. Thank you, Chloe. Oh Gott, ich hab's nicht geschafft. Ich hab mein Bestes gegeben.
Also Gespräche sind noch voll schwer. Die Frage ist halt, hängen wir jetzt einen Vater hin oder nicht? Oh, ich bin so nah, die hat's verdient, aber wenn man an Rachel denkt, oh Gott, was mache ich jetzt? Was machen wir jetzt? Hello? Hi, Chloe. Dass sie die Wahrheit Rachel's erfährt. just fallen Das hat er verdient. Die hat was anderes verdient. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I Was talk to machen wir? Chloe? Alone? Sollen wir ihr die Wahrheit minute. sagen? Okay, sweetie. We'll be Ja, right aber inside. sie lebt dann in einer Scheinwelt mit einem Scheinvater, der er nicht wirklich ist. Er hat es einfach verdient, er hat es voll verkackt. Er ist auch kein Vater, der sie beschützt. Wenn er der Mutter sowas antut. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a 6 scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Oh Gott, nein. Rachel, I've got to tell you something. Die Wahrheit sagen, nicht die Wahrheit sagen. Boah. Also gehen wir es nochmal durch. Er hat die Mutter entführt und hat Schläger angeheuert. Er hat eigentlich damit auch damit die Tochter eigentlich geschadet. Und die Mutter ist gar nicht so schlecht. Und ich finde, zu sagen, naja, wenn sie einen Vater verliert, ist er aber ein guter Vater. Der seine Tochter beschützt, eigentlich nicht. Er hätte wenigstens die Chance geben können, weil sie ist eigentlich alt genug, dass sie es entscheidet. Was ist denn eure Meinung? Also ich bin der Meinung, Wahrheit. Er hat sie aber jahrelang belogen und nichts gesagt, dass wer die Mutter ist. Naja, aber was er getan hat, ist nicht so schlimm, was die Mutter getan hat, finde ich. Also ich finde seine Ding schlimmer. Ja, aber die Mutter war drogenabhängig und der Vater hat gesagt, ja, nee, ist besser so. Und sie hat es wenigstens akzeptiert, aber der Vater ist Staatsanwalt und hat eine Straftat gemacht. Erstens mal das, zweitens mal hat er, glaube ich, die Angst gehabt, dass die Mutter sie beeinflusst, dass es die Tochter verliert, statt ihr die Chance zu geben, selbst zu entscheiden. Ich finde die Taten vom Vater schlimmer als jetzt von der Mutter. Boah, ich bin für die Wahrheit. Aber auch die Mutter sagt selber, sie will es nicht so. Und natürlich wäre das jetzt für Rachel schlimm. Ja, gut, komm.
Hey. What's wrong? I failed you. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny. You seem so confident. Wenn man das Ganze betrachtet, ist er eigenartig. Punkt. Yeah. Me too. Und wir belügen sie jetzt auch noch. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. I know wherever she is, she loves you very much. How do you know that? Because why should she be any different from the rest of us? Die Geschichten sind immer so emotional und so schön und so spannend. Also ich hätte nicht gedacht, dass Life is Strange so toll ist. Eigentlich so mega ist. Aber manchmal echt schwer zu entscheiden. Alle Teufel sind hier. Ja. Aber sie ist glücklich. Ich habe jetzt eigentlich für nicht die Wahrheit entschieden, weil auch die Mutter es so wollte. Und an Rachel gedacht. Aber so Entscheidungen sind echt schwierig. Oh Gott, jetzt macht ihr einen Heiratsantrag. Chloe wird sich freuen. Oh Gottchen. Hey, das Blaue ist weg. Achso, ist ja rauschwaschbar. Elliot, du hast es total verkackt. Voll aggressiv gewesen. Da haben wir wenigstens das Richtige getan. Okay, vielleicht haben wir da das Falsche gemacht. Ach, jetzt hat sie wieder die blauen Haare. Ja. Ja. Jetzt hat sie wieder keine blauen Haare, echt komisch. Blau, nicht blau. Aber schade, dass man das Lied ausmachen musste. Weil jetzt ist irgendwie gar kein Ton, keine Stimmung, nichts.
Oh, jetzt hat sie es komplett blau gefärbt, oder? Ja, jetzt hat sie die Haare so, wie sie es kennen. Oder wie wir sie kennen. Chloe Bryce. Hä? Wieder keine blauen Haare. Achso, kann man das immer wieder so rauswaschen, oder was? Weil ich muss echt sagen, die Spiele taugen mir. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Life is Strange so gut eigentlich ist. Ich habe gedacht, die hatten Verletzungen am Arm gehabt, nicht am Fuß. Ja, das war's mit Life is Strange Before the Storm Remastered. So, du hast Rachel die Wahrheit gesagt, hätten 59% getan. Du hast Rachel nicht die Wahrheit gesagt, haben 41% gemacht. So, du hast den Pflanzen mit Limo getötet. Oh. Okay, also sie wäre so oder so gestorben, aber die haben alle gedacht, naja, vielleicht ist Wasser drin. Jedenfalls haben das 73% gemacht. Du hast Davids Foto angenommen, haben 89% gemacht, 11% nicht. Du hattest Drews Geld am Anfang des Tages nicht, 65%. Du hast Norris im Krankenhaus besucht, haben 43%. Du hast das Feuer kein Geld gespendet. Ich hatte gar kein Geld, wie sollte ich Geld spenden? Also, wir haben das gemacht, was keiner gemacht hat, 97%. Du hast Damien überzeugt, dass Geralt der Spitzel ist, haben 14%. 53% haben gemeint, der Sheldon ist der Spitzel. Ist jetzt der Sheldon der Spitzel gewesen? Ich weiß es nicht. Also eigentlich war es der Ding, oder? Der Sander, weil da steht dran, du hast Damon verraten, dass Sander der Spitzel ist. Das heißt ja eigentlich, der Sander war der Spitzel. Haben nur 33% anscheinend gewusst. Rachel traf ihre Mutter nicht, 54%. Rachel traf ihre Mutter, haben immerhin 46% gemacht. Gut. Ja, kein Problem. Nichts zu danken. Und beim nächsten Mal machen wir noch das Bonus. Oder? Was sagt ihr? Machen wir beim nächsten Mal noch das Bonus? Die Bonus-Episode? Oder schenken wir uns das? Chloe is calling? Wo ist das? Oh no! Das ist da, wo Rachel dann gefangen genommen worden ist. In dieser Dunkelkammer. Shit. Das war schon ein Zeichen dafür, für den nächsten Teil. Oh, warte. Da, Bonus-Episode, lebe wohl. Jetzt, da du die Before the Storm abgeschlossen hast, verabschiedet dich von Arcadia Bay in der Farewell Bonus Edition. Okay, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Machen wir noch die Bonus Edition Lebe wohl. Und verabschieden uns von Arcadia Bay. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Morgen zocken wir am Abend Assassin's Creed Odyssey. Dann beginnen wir dann das DLC. Vermächtnis der ersten Klinge. Und am Freitag geht es dann
weiter hier bei Life is Strange mit der Bonus-Episode und am Sonntag, oder? Nee, warte mal. Doch am Sonntag geht es dann weiter mit Life is Strange 2. Aber das wird die nächsten Tage noch besprochen. Jedenfalls gute Nacht, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit einschaltet. Ich bin raus. Um 20 Uhr natürlich wieder. Ich bin raus, gute Nacht, bis morgen. Ciao, ciao.